Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, my dear students. Today we shall complete our discussion regarding two crimes against the environment. In last lecture, we started our discussion about the crimes against terrestrial environment. And we said that crimes against terrestrial environment dividing into three categories. The first one, crimes against planet and land and marine organisms. The second type, crimes which involve with hazardous and hazardous wastes. And the third type are crimes against cleaning. Today we shall discuss crimes against fossils or excavation. Crimes against fossils in Egyptian environmental law, Egyptian environmental legislator, in article number 28, stipulated that it's prohibited to collecting or possessing or transporting or trading any fossils of any kind, either animals or planets fossils. So all contacts which involved with illegal possession of fossils, either possessing or trading or transporting or importing all kinds of conducts which involved with fossils, whatever were the type of fossils, animals fossils, plants fossils, is prohibited. It's prohibited according to article number 28 of Egyptian environmental law. So the legislator in such article stipulated that any possession, any collection, any transportation, any trading of fossils, okay, carries criminal liability. The legislator in such article criminalized changing features of such vessels or destroying its geological structure. Again, the legislator in such article criminalized any changing, any conduct which leads to changing the features of such fossils or destroying its geological structures or environmental phenomena characteristics of such fossils, or any prejudice of its aesthetic level in the areas of natural reserves. So fossils can simply define what's the fossils. Fossils can simply define as any organic remains of living organisms, both planet or animal, either planet or animal, that have returned into mineral matter because of its long burial with groundwater, which leading with this dissolved mineral substances, which replace
the organic matter of such fossils after passing certain period of time. So, as for such definition, the definition of possession, transfer, or trafficking will refer to what was previously mentioned in such chapter 3. Okay. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت يا اولاد على الجرائم الخاصه بالاعتداء على البيئه، وقلنا الجرائم الخاصه بالاعتداء على البيئه بتنقسم الى بيئه ارضيه، بيئه هوائيه، اوكي، وبيئه مائيه. البيئه الارضيه اللي بدانا نتكلم فيها في المحاضره اللي فاتت قلنا ان هي بتنقسم ل 3 كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولاني افعال الخاصه او الماسه بالنباتات والكائنات البريه والبحريه. الكاتيجوري الثاني الجرائم الخاصه بالنفايات والمواد الخطره. والكاتيجوري الثالث الجرائم الخاصه بالنظافه العامه. وبدانا نتكلم على الجرائم الخاصه بالنباتات البريه والمائيه، وحددنا طوائف هذه الافعال، ان هي الافعال الماسه بالطيور والحيوانات البريه والكائنات الحيه المائيه، واللي اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. وقلنا المشرع في الماده 28 جرم كل صور التعامل مع هذه الكائنات وفق شروط وضوابط معينه. هذه الشروط جزء منها متعلق بمحل الجريمه نفسه، الكائن البري، الكائن البحري، النبات، وات ايفر وير. اوكي. الجزء الثاني من الشروط خاص بالمكان اللي يرتكب فيه الفعل. قلنا طبعا الاماكن خاصه، وخصوصا المحميات او المناطق المحميه اللي هي طبعا بيعيش فيها هذه الكائنات. الطائفه الثالثه اتكلمنا او بنتكلم النهارده على الجرائم الخاصه بالحفريات. مشرع جرم كل افعال كل الافعال التي تمس الحفريات، سواء حيازه هذه الحفريات او نقلها او الاتجار فيها، ايا ما كان صور هذا التعامل المشرع جرمها. وسواء كانت هذه الحفريات حفريات خاصه بحيوانات او نباتات، يعني حفريات حيوانيه او حفريات نباتيه. كما جرم المشرع تغيير معالم هذه الحفريات او تدمير تراكيبها الجيولوجيه او الظواهر البيئيه المميزه لها او المساس بمستواها الجمالي في مناطق المحميات الطبيعيه. طبعا ده في النص الماده 28 زي ما قلنا، وهي مستبدله بقانون 9 لسنه 2009 زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت. طيب، قلنا المشرع جرم التعامل مع الحفريات، التعامل غير المشروع مع الحفريات، او تغيير معالمها، تدمير تراكيبها، التركيبه الجيولوجيه بتاعتها او الظواهر البيئيه المميزه لها او المساس بمستواها الجمالي. طب يعني ايه حفريه؟ الحفريات زي ما كنت بقول من شويه نقدر نعرفها ان هي بقايا عضويه للكائنات الحيه، سواء حيوانيه او نباتيه. هذه البقايا تحولت إلى مادة معدنية، مادة معدنية ذات طبيعة معدنية. ليه؟ بسبب دفنها فترة طويلة من الزمن مع مياه جوفية المحملة بالمواد المعدنية الزائبة اللي حلت محل المادة العضوية. يبقى الماء الحفرية هي عبارة عن كائن كان حي، سواء حيوان أو نبات، مات، دفن، نتيجة اختلاطه بالمياه الجوفية وما تحمله من مواد معدنية، حلت هذه المواد المعدنية محل الايه؟ محل المادة العضوية بتاعة الحيوان او النبات. اوكي؟ طيب،
ادي المقصود به الحفريه. طيب نيجي لانماط السلوك: حيازه، النقل، الاتجار. طبعا دي احنا شرحناها في المحاضره اللي فاتت، شرحناها تفصيلا، وبالتالي مش هنكررها في المحاضره دي. ادي الطائفه الثالثه وهي الجرائم الخاصه بالحفريات. نيجي للفورث تايب اللي هي الكرايمز against endangered extinction organisms. endangered or extinction endangered organisms. Crimes against endangered organisms, according to article number also 28 of Egyptian environmental law, it's prohibited any conduct, either trading of all endangered living organisms or of fauna or flora species, or their breeding or planting in sites other than their natural habitats. Natural habitats. Without obtaining license. So, when the legislator stipulated that it's prohibited any conduct, any trading of endangered living organisms of fauna or flora species, or their breeding of or planting in sites other than their natural habitats, and followed such phrase with exception, such exception involved with license. Without license, it means that trading of all endangered living organisms not prohibited if it were conducted with license. So, trading of such living organisms of fauna or flora species with license not prohibited. Okay? So, trading of endangered living organisms of fauna or flora species, or planting in sites other than their natural habitats without obtaining license from Egyptian Environmental Affairs Agency, EEAA. Okay, such conduct in such a case without license carry criminal charge. Prohibited, and carry criminal charge. That way about prohibited conduct and the four types of prohibited conduct. What about antent? Antent element, the required antent element, we shall discuss now. اتكلمنا يا اولاد وقلنا انا عندي 4 طوائف، تاني 4 طوائف فيما يتعلق بالافعال الماسه. 4 طوائف من السلوك المكون ركن المادي الجريمه: افعال الماسه بالنباتات والكائنات البريه والمائيه. قلنا الطائفه الاولى الافعال الماسه بالطيور والحيوانات البريه والكائنات الحيه المائيه. اوكي؟ و الطائفه الثانيه الافعال الماسه بالنباتات.
اللي اتكلمنا عليهم في المحاضرة اللي فاتت. الطائفة الثالثة والرابعة الأفعال الماسة بالحفريات اللي اتكلمنا عليها في بداية محاضرة النهاردة، والأفعال الماسة بالكائنات المهددة بالانقراض. شرحنا الأفعال الماسة أو الجرائم الماسة بالحفريات، ومن شوية قلنا أو بدأنا نتكلم على الأفعال الماسة بالكائنات المهددة بالانقراض. المشرع الكائنات المهددة بالانقراض حددها المشرع، وجرم الإتجار فيها. التاني جرم الإتجار، بس ما جرمش الإتجار فيها على إطلاق، ولكن جرم الإتجار بدون ترخيص. ده يعني إيه؟ زي ما كنت بقول من شوية، أن الإتجار فيها مش مجرم طالما الترخيص. يبقى الإتجار في هذه النوعية من الكائنات المهددة بالانقراض غير مجرم إلا إذا كان without license. أوكي؟ الكائنات الحية سواء حيوانية أو نباتية مهددة بالانقراض بدون حيازتها أو الإتجار فيه بدون ترخيص، أو إنه استزراعها في غير موائلها الطبيعية دون الحصول على ترخيص من جهاز شؤون البيئة، مجرم. طيب، إيه هي الكائنات الحية المهددة بالانقراض؟ دي بتحددها اللائحة التنفيذية، ودي طبعا بتتغير على حسب الندرة اللي بتبقى في الكائن الحي سواء الحيوان أو النبات. آدي أنماط السلوك المكون الأربعة، الأربع كاتيجوريز أو الأربع تايبس للسلوكيات المكونة للركن المادي لجرائم الماسة بالنباتات والكائنات البرية والمائية، سواء حية سواء حفريات سواء مهددة بالانقراض. طيب، احنا قلنا عشان يكون في liability criminal liability ويكون في charge ويكون في penalty، انا عندي elements، عندي crimes elements. ونرجع نقول تاني required elements differ according to requirements which is stipulated in relevant article. وقلنا انا عندي two types of crimes. التايب الاولاني الفورمالي، اللي يكون عشان يبقى في charge او في criminal liability لازم يكون في act او conduct او commission، وفي intent acts reus and mens rea، ركن مادي وركن معنوي. دي فورمالي يطلق عليها جرائم السلوك. وعند التايب الثاني الماتيريالي لازم يبقى فيه بارد كوندكت اللي هو الاكس ريوس وانتنت او المنزوري، لكن بلس ده لازم يكون عندي باد ريزلت. مين اللي بيحدد لي ده؟ النص. وطالما الباد ريزلت هنا ريكوارد لازم تبقى followed by causation requirement. causation either actual causation or legal causation on the link between conduct and bad result. اوكي؟ طيب، كل التايبس اللي احنا قلنا عليها دي فورمالي مشرع، اما جرم الاتجار، اما جرم الحيازه، اما جرم النقل، اما جرم الاستيراد، اما جرم التصدير، اما جرم الاستزراع بدون ترخيص، كلها سلوك. ما اشترطش هنا نتيجه، ما اشترطش، كلها جرائم سلوك. يبقى كل التايبس اللي احنا قلناها دي فورمالي. ده معناه ايه؟ معناه ان اللايبيليتي هنا هيبقى قائم على الفوندمنتالز بتاعته او الاليمنتس بتاعته، conduct and intent.
act serious and mensory. وبالتالي احنا اتكلمنا في الجزء الاخير في المحاضره اللي فاتت والجزء الاول في محاضره النهارده على prohibited conduct، على ركن واحد. الركن الثاني هنا ايه بقى؟ الانتنت او المنجري. المنجري او الانتنت element للcrimes against for crimes against birds, wild animals and aquatic organisms as general entrance. طيب احنا قلنا برضو نرجع تاني نعمل ريفيو. قلنا ان الكاتيجوريز اوف انتنت purposely can simply define a defendant engage in conduct with a purpose to cause certain bad result. Okay, knowingly defendant engage in conduct without purpose to cause certain bad result, but he were aware that bad result practically certainly shall occur. Reckless defendant engage in conduct without purpose to cause certain bad result, but he were aware of the risk of existence bad result, and although he were aware, he accept such risk. Aware of risk, he accept such risk. He decide to take a risk. Why? Negligently defendant were not aware at all, are not aware at all of that result. But reasonable person had to be aware. So defendant in such a case carries criminal liability. Okay, although he were not aware of bad result at all. He hasn't any awareness, but reasonable person had to be aware. So criminal liability in such a regard, defendant carries it because he had to conduct like reasonable person. So required entrant in such types of crimes against birds, wild animals, aquatic organisms, either against plants or birds, animals, wild animals, or against fossils, or against endangered organisms. Required anthem for such types is general anthem 9 and 1. Knowingly to perform such prohibited type of criminal conduct and well to act. Okay, not purposely, only knowingly. General intent, not specific intent. There is no required specific intent in such regard, because a specific intent required additional type of intent to cause certain bad result, intent to do more than prohibited conduct, as we discussed in chapter 2. This creates viable mistake of fact defense if the defendant had incorrect perception. The element of crime stated occasionally a different criminal and supports
the other elements of the offense. This creates viable mistake of fact defense if the defendant had an incorrect perception. Many jurisdictions expressly disallow a defense requiring strict liability. Do you remember strict liability? Liability without intent and certain types of crimes. In general, such crime concerned, as we mentioned from minutes ago, formally define crimes in some of its types, in which definitional elements prescribe a certain type of conduct, either commission or omission, irrespective of bad result, irrespective of the result of the conduct well, like exportation, importing, trafficking of the birds or animals or marine creatures. Why? It considers material defined crimes in all types in which definition element don't prescribe specific conduct, but conduct which causes specific bad result, like killing the birds, animals, or marine creature. اتكلمنا على السلوكيات المكونة للركن المادي لجرائم الاعتداء على البيئة أو المساس بالبيئة الأرضية. واتكلمنا على صور الركن المادي في جرائم المساس بالنباتات والكائنات الحية والمائية بصورها الأربعة. وقلنا واحنا بنشرح شابتر 2 ان عشان يكون في liability، يكون في مسؤولية جنائية، وبالتالي يكون في تشارج، لازم يكون في أركان وفي أدلة. الأركان يا إما يكون ركن مادي وركن معنوي في الفورمال، يا إما ركن مادي وركن معنوي وباد ريزلت وكوزيشن في الماتيريال ديفاين كرايمز. وبالتالي اتكلمنا على السلوك المكون للركن المادي للجريمة في هذه النوعية من الجرائم. نيجي للركن المعنوي. الركن المعنوي هنا قلنا ليه فوق كاتيجوريز: براوزلي، نوينلي، ريكلس، نيجليجنت، زي ما اقترحنا قبل كده. طيب هنا في معظم الصور هي general intent، ما فيش هنا specific intent. في بعض الصور في specific intent، زي قتل الحيوانات. قتل هنا يحمل malice aforethought أو specific intent زائد plus general intent. أوكي، ده بالنسبة للprohibited intent. نيجي ل causation. احنا قلنا causation ده follows and involved with harm element. اما يكون الharm element required هيكون causation هنا required. Regarding to the types of considered formally defined in which its definitional element prescribe a certain type of conduct, commission or omission, like exportation, importation, trafficking of birds, animals, or marine creature. In such a case, either bad result or causation don't require. Why? In types that consider materially defined crimes in which the definitional elements don't prescribe only specific conduct, but a conduct which causes specific bad result, like killing birds, animals, or killing marine creature. In such cases, either bad result or causation required. طب ايه الكوزيشن؟ قلنا الكوزيشن هنا دي لينك بين الكوندكت وبين الباد ريزلت. either factual causation
اللي هي but for cause or illegal causation اللي هي proximate cause، واتكلمنا عنهم بالتفصيل في المحاضرات اللي فاتت. طيب نيجي stipulated penalty according to article number 84 of Egyptian environmental law, without prejudice of any more severe penalty prescribed in another law. Any person violating provision 28 of Egyptian environmental law shall be subject of imprisonment, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than 5,000 Egyptian pound and not more than 50,000 Egyptian pound, or with one of these penalties. Okay? In all cases, court must order. Okay? Must order means that such penalty, though it is not primary, but must follow confiscation of such birds, animals, living organisms, or plants, or fossils, as well as machinery, weapons, equipment, or means of transportation which use in committing criminal behavior. Such type of penalty confiscation considered ancillary penalty. اوكي؟ طيب عقوبة الجريمة دي ايه؟ بصورها المختلفة الأربعة اللي احنا قلنا عليها. مشرف المادة 84 نص على ايه؟ نص على ان العقوبة الحبس. detention, subject of detention, subject of detention. العقوبة هنا تكون الحبس. وبغرامة لا تقل عن 5,000 ولا تزيد عن 50,000 جنيه. اوكي؟ او باحدى هذين العقوبتين، بالاضافه الى عقوبه تكميليه وجوبيه وهي مصادره الطيور والحيوانات والكائنات الايه؟ الحيه. اوكي؟ هذا فيما يتعلق بهذه الجريمه. طيب في اي سؤال او اي استفسار قبل ما ننتقل للنقطه اللي بعدها؟ طيب نيجي للكرايمز against birds that useful for agriculture. In article number 117 of agriculture, according to article number 117 of agriculture law number 53, which issued in 1966, legislature prohibited either hunting or killing or catching or possessing or transporting or selling all useful birds or wild animals. Legislature in such article also criminalized selling or offering for sale or walking with such birds or wild animals
whether they are alive or dead. Either were alive or dead. Legislator also prohibited in the second paragraph of such article any conduct causes destroying of nests of wild birds or destroying their eggs. Legislator also criminalized in such article the cultivation of plants that cause harm for aforementioned bird or animals without license issued from the Ministry of Agriculture. So, legislator criminalized the cultivation of plants that cause harm for aforementioned birds or animals without license. Such license issued from Ministry of Agriculture, relevant authority in Ministry of Agriculture. Also, legislator prohibited any conduct leads to growth of such plants in a land owned by the perpetrator. Legislator also prohibited the import of any material to be used in hunting, catching, trading, possessing, or selling such birds. Also, legislator prohibited the usage of any kinds of traps to hunt such birds. It is noted that such crime may intently multiple with the crime that's related in environmental law. In such a case, the penalty stipulated in environmental law shall be applied as the most severe penalty. كمان المشرع جرم الأفعال الماسة بالطيور والنافعة للزراعة. فالمشرع في المادة 117 من قانون الزراعة حرم وحظر صيد أو قتل أو إمساك أو حيازة أو نقل أو بيع أي طيور نافعة أو طيور أو حيوانات برية، وكمان جرم بيعها أو عرضها للبيع أو حتى التجول بيها، إنه يمشي بيها أو يمشي معاها سواء كانت حية أو ميتة. كمان المشرع في الفقرة الثانية من المادة 117 جرم إتلاف أوكار الطيور البرية أو إعدامها أو إعدام بيضها، وجرم كمان زراعة نباتات تؤدي إلى الإضرار بالطيور أو الحيوانات اللي قلنا عليها بغير ترخيص من وزارة الزراعة. كما جرم ترك الشخص لهذه النباتات، تركه ليها تنمو لو هي تنمو رباني في أرض مملوكة له وفقا للمادة طبعا 118 من قانون الزراعة. وكمان المشرع حظر استيراد بعض المواد اللي بتستخدم في صيد هذه الطيور أو إمساكها أو تداولها أو حيازتها أو بيعها، كما حظر استعمال أي نوع من الفخاخ في سبيل الإمساك بهذه الطيور. ويلاحظ أن هذه الجريمة قد تتعدد معنويا مع الجريمة المنصوص عليها في قانون البيئة. في هذه الحالة هتسري أي عقوبة، هتسري العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة باعتبارها العقوبة الأشد. هذا فيما يتعلق بالأفعال الماسة بالطيور use of birds for agriculture. نيجي second topic اللي هي crimes which concerned with hazardous materials and waste. Hazardous materials and waste. Legislator in Egyptian environmental law criminalized a range of conducts that related to hazardous materials. Okay? Such a type of prohibited conducts as a follow. Legislator criminalized some of these conducts in environmental law, while criminalized other types in other laws. Before determining the prohibited conduct, we shall discuss the definition of certain expressions. We shall start
with the definition of hazardous materials and waste. What is the definition of hazardous substances? Okay. Hazardous substances means the substances that carries dangerous properties, carries dangerous properties, which carries hazardous to human health, or with or which carries negative, adversely, and harmful effect on the environment, such as contagious, toxic, explosive, or flammable substances, or those that produced an ionizing radiation. Ionizing radiation. So, hazardous materials means of substances that carry dangers or having dangerous properties, which carries hazardous to human health, or which carries negatively, adversely, and harmful effects on the environment, such as contagious, toxic, explosive, or flammable substance, or those that produced an ionizing radiation. What about the definition of hazardous waste? Hazardous waste of waste of activities or process, or SHs, which retain the properties of hazardous substance and have subsequent original or alternative uses, like clinical waste from medical treatments, or the waste resulting from manufacture of any pharmaceutical products, drugs, organic solvents, printing fluids, dyes, or printing materials. So we mean by hazardous substances that having dangerous properties, which are hazardous either to human health, or which adversely affect and cause harm on environments, such as contagious, toxic, explosive, or flammable substance, or those with ionizing radiation. The infectious materials include, within its scope, viruses, microbes, germs, and other materials that are transmissibly by infection, such as touching, inhaling, injection. Radiation means the energy that comes from the source and go through space at the space of at the speed of light. Such energy has an electric field and magnetic field associated with it, and also have wave-like properties. Wave-like properties. We could also call radiation electromagnetic waves. Electromagnetic waves. What is the electromagnetic waves or electromagnetic spectrum? There's a wide range of electromagnetic radiation in nature. Visible light is one example. Radiation with the highest energy includes forms like ultraviolet radiation, X-ray, and gamma X-ray,
and X-ray and gamma rays have a lot of energy. So radiation with the highest energy includes forms like ultraviolet radiation, X-ray, gamma rays. Also, X-rays and gamma rays have a lot of energy when they interact with atoms. They can remove electrons and cause the atom to become ionized. ionized. At the same time, it also includes high energy, light energy, like that consisting of light waves of all lengths, and it causes environmental and biological pollution for living organisms if they are exposed to it. And its devastating effect lasts for varying periods of time. These radiations have the ability to change natural state of the atoms of bodies, turning them into atoms charged with an electric charge. Hence, the name of ionizing rays comes from, and the influence occurs in the biological and chemical processes of organisms as a result of this penetration. As a consequence of a damage that results from radioactive materials, the legislator in the environmental law required conduct a measurement of rate of radioactive contamination contamination to determine whether it is within the limit of safety or not, or crossed it to dangerous area. So the consequence of damage that results from radioactive materials, the legislator and the environmental law required to conduct a measurement of the rate of radioactive contamination to determine whether it is well within limits or not. So hazardous waste means residues of various activities or operations or their ashes that certain the properties of hazardous materials and have no original or alternative use, such as clinical wastes resulting from uh, therapeutic, therapeutic activities, as well as wastes resulting from the manufacture of pharmaceutical preparations, medicine, organic solvents, inks, dyes, and pens. It is noted that the legislator, in spite of this, don't specify the types of hazardous materials and wastes and only define them. Therefore, it was stipulated in the text of the second paragraph of Article 29 of the Egyptian Environmental Law as follows. It is forbidden to displace hazardous substances and waste without license issued from competent administrative authority. The executive regulation of environmental law determine the required procedures and conditions for granting such a license and the authority that competent of its issuance. Ministers shall each in his or her of competence in coordination
with Ministry of Health or and EEAA issue table of hazardous substances and wastes that referred to in para 1 of aforementioned article. So ministers in coordination with Ministry of Health and EAA issues tables of hazardous substances and wastes that referred to in part one of aforementioned article. One of the most important consequences of the aforementioned text is that hazardous substances or waste were not included or stipulated in the aforementioned schedule. Its circulation or important will not be criminalized. طيب، بدأنا نتكلم يا أولاد عن الجرائم المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة. مشرع جرم طائفة من الأفعال اللي بتتصل بالمواد والنفايات الخطرة. بعض هذه الأفعال ورد تجريمه في قانون البيئة، وبعض هذه الأفعال ورد تجريمه في قوانين أخرى. طيب، قبل ما نحدد السلوك المكون للركن المادي للجريمة لازم نعرف بعض المصطلحات. أول حاجة، يعني ايه مواد ونفايات خطره؟ احنا قلنا الجرائم متصله بالمواد والنفايات الخطره. طب يعني ايه مواد ونفايات خطره؟ يقصد بالمواد الخطره المواد ذات الخواص الخطره، زي ما كنت بقول من شويه، اللي بتضر بصحه الانسان او تؤثر في صحه أو تؤثر تاثير ضار على البيئه. يا تضر بصحه الانسان يا تاثر تاثير ضار على البيئه، كلاهما مجرم. زي ايه؟ زي المواد او المواد السامة أو المعدية أو قابلة للانفجار أو الاشتعال، أو المواد ذات الإشعاعات المعينة. أوكي؟ بيدخل في مدلول هذه المواد المعدية الفيروسات، الميكروبات، الجراثيم، وغيرها من الكائنات أو المواد القابلة للانتقال بصورة العدوى أو في شكل عدوى، أيا ما كان بقى، عدوى عن طريق اللمس، عن طريق الاستنشاق، عن طريق الحقن. يبقى المواد والنفايات الخطرة مش المواد المشعة بس، لا، ده أي مواد ممكن تأثر على البيئة، تنقل عدوى أيا ما كان شكل نقل العدوى، عن طريق جهاز تنفسي مثلا، عن طريق اللمس، عن طريق الاستنشاق، عن طريق الحقن. طيب، ده المقصود بالمواد الخطرة. طيب، المقصود بالمواد المشعة ايه؟ الإشعاع هو عبارة عن طاقة كهرومغناطيسية بتتحرك بصورة هائلة، بتنبعث من هذه المواد مواد ذات نشاط إشعاعي وهي في نفس الوقت لها طاقة ضوئية، بتشتمل على موجات ضوئية بكل أطوالها المختلفة، بيتسبب عنها تلوث بيئي وبيولوجي للكائنات الحية كنتيجة حتمية لتعرضها لهذه الإشعاعات أو المواد المعينة. لكن مش شرط إن التجريم هنا نتيجة ضرر تيقن حدوثه، زي ما هنشوف بعد شوية. وبالتالي هذه المواد، هذه الإشعاعات بتسبب تلوث بيئي وبيولوجي للكائنات الحية كنتيجة حتمية لتعرضها له، وأثره مدمر أو أثره مدمر لفترة من الزمن بتتفاوت على حسب المادة المشعة نفسها. هذه الإشعاعات لها قدرة على تغيير الحالة الطبيعية لذرات الجسم. تشتغل إزاي؟
بتغير ذرات الجسم فتحولها إلى ذرات مشحونة بشحنات كهربية. من هنا كان تسميتها بالمواد المؤينة، وبتحدث اختلال في العمليات البيولوجية والكيميائية نتيجة هذا الاختراق. ونظرا للأضرار اللي بتنتج عن هذه المواد المشعة، فإن المشرع في قانون البيئة اهتم بقياس معدل التلوث الإشعاعي، الكلام اللي أشرنا ليه من 4-5 محاضرات، عشان يحدد ما إذا كان في حدود الأمان أم تخطى. يعني واحنا حوالينا في الجو في إشعاع، وفي مواد مشعة، ولكن داخله ضمن حدود الأمان. طيب، يقصد ايه بقى بالنفايات الخطره؟ النفايات الخطره هي مخلفات الانشطه والعمليات المختلفه او الرماد الناتج عنها، واللي لا زالت محتفظه بخواص المواد الخطر اللي احنا اشرنا ليها من شويه، واللي ملهاش اي استخدامات تاليه سواء اصليه او بديله. الله عظم الله. هنتوقف دقيقه عشان الأدب. وبالتالي يقصد بالنفايات الخطره مخلفات الانشطه والعمليات المختلفه او حتى الرماد بتاعها، واللي لا زالت محتفظه بخواص المواد الخطر، واللي ملهاش اي استخدامات تاليه سواء اصليه او بديله، زي النفايات الاكلينيكيه الناتجه عن الانشطه العلاجيه، مثلا الناتجه عن اشعه الاكس راي وغيرها، او النفايات الناتجه عن تصنيع اي من المستحضرات الصيدليه او الادويه او المذيبات العضويه او الاحبار او الاصباغ. ولاحظ هنا ان المشرع على الرغم من ذلك لم يحدد انواع المواد والنفايات الخطره، انما اقتصر على تعريفها. عشان كده نص في الماده 29 من قانون البيئه في الفقره الثانيه على ان يصدر الوزراء كلهم في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحه وجهاز شؤون البيئه جدول بالمواد والنفايات الخطره. والنص ده بيرتب نتيجة مهمة جدا، هي أنه إذا لم تدرج هذه المادة ضمن هذه الجداول فتخرج من نطاق النفايات الخطرة اللي تداولها أو استيرادها محظور. طيب، what is the definition of importing or allowing the entry or passage of hazardous waste? There are two forms of or types of prohibited conduct of such crime, split in two paragraphs of Article number 32 of Environmental Law. The first form, the importing hazardous waste or allowing its entry or passing through land territory, Egyptian land territory. So, importing hazardous waste or allowing its entry or passing through land territory is the first form of such crime, first form of prohibited conduct, while the second form is the passing of ships, of ships, which carrying those materials in Egyptian marine waters without license. For the first form, importing or passing hazardous waste through the Egyptian land territory, Egyptian legislator prohibited the import of hazardous waste or allowing its entry or passage of ships carrying those hazardous waste through either territorial sea or the exclusive economic marine zone
under license, permitted, issued from the competent administrative authority. Legislator permitted the passage of ships carrying such hazardous waste through either territorial sea or exclusive economic marine zone, and only under license issued from competent administrative authority. Inadmissibility of licensing the import of waste. The aforementioned plan of Egyptian legislator in environmental law indicates that import of hazardous waste or its entry into Egyptian territory is prohibited in all cases. Such prohibition is absolute prohibition that could not be excluded. Okay? So the legislator don't authorize administrative authority to grant a license in such a case. So we had to distinguish between two cases, two situations. The first situation is import of hazardous waste or its entry into Egyptian territory. It is prohibited in all cases. Okay, such prohibition is absolute. So relevant authority in such a case could not grant a license at all. So such conduct prohibited and could not turn to unprohibited with license because there is no license could be granted in such case. According to such rule, Supreme and Administrative Court ruled that if it is proved that imported waste is in fact a form of hazardous waste, in such a case competent administrative authority must prevent its entry into Egyptian territory. Even an approval or license were issued by the Ministry of Economy or its for its importing. Okay. So, what's the definition of importing? Importing is an expression that prevails the economic field that refers to legitimate legal process represented in bringing commodity into scope of Egyptian territory, whether accompanied by a person or shipping in form abroad. So import is an expression that reveals the economic field, okay, that refers to legitimate legal process represent and bringing commodity into scope of Egyptian territory, whether accompanied or either accompanied by person or shipping in form abroad. This general meaning of import applies to all commodities or materials that are legally permissible, legally
permissible to be imported. So, import means intended entering of birds or creatures that are the subject of the crime into the Egyptian territory, whatever were the means which used in committing crime, and the crime shall be considered complete as soon as the entering of birds or creatures take place. The import may be take place for account of the same offender or someone else. Import is not a subject of certain legal requirements, but could be committed by every vehicle conduct, vehicle act that leads to entering the birds or animals, whatever, well, the subject of the crime into the Egyptian territory, whatever were the means also used in committing crime. The assessment of that matter is up to discretionary power of the judge. Exceeding the customs limit without fulfilling the imposed restrictions stipulated by the legislator is prohibited also. In defining the meaning of customs line, the reference is the custom law number 66, which issued in 1963. The first three articles of such law stipulated that the customs line is a political border between Arab Republic of Egypt and the countries bordering it, as well as sea shores surrounding the Arab Republic of Egypt. Nevertheless, it is considered custom line the banks of Suez Canal as well as shores of lakes through in which such canal passes. The scope of maritime custom control extends from customs line to distance of 18 nautical miles. 18 nautical miles. As for import of hazardous materials and wastes, it is prohibited. Therefore, a part of jurisprudence believe that the term of import means bringing these prohibited materials into scope of Egyptian territory in any form, and they believe that import hazardous waste may include the meaning of bringing it into Egyptian territory in the same manner required by the legislator for importing non-hazardous waste. In such figure, the offender enters hazardous waste by legitimizes such entry or import. According to such rule, criminal responsibility for importing the hazardous waste exists in the case when the offender misleads or deceives the content authority to create an illusion of false reality or false representation of fact that prohibited hazardous waste that he is importing is non-hazardous waste. So, its importing is permitted. Or, in the case if he or she types one or more of the official responsible for the entry of such hazardous waste shipments. So it can be entered. Prohibited import of hazardous waste extend to and includes within its scope all forms of any entry of such wastes. So criminal responsibility for prohibited import
import in such case shall exist when the accused transports the hazardous waste from ship to anchored in the port and crosses it through the custom line, even if the offender has no connection with such import of these wastes from abroad. The importing of hazardous waste requires that the offender brings such wastes from abroad. Therefore, the prohibited import of such wastes shall not considered when the offender's behavior were limited only to merely transporting hazardous waste within Egyptian territory. So, it is sufficient for creating criminal responsibility to take the measures that enable the defender to do so, even if these wastes don't actually enter to the Egyptian territory. As for prohibited conduct of allowing the entry of those material hazards, it could take place by any conduct which lead to entry of such wastes into Egyptian territory in any way and by any means. The assessment and evaluation of that falls within the discretionary power of the competent judge, no matter if the offender imports hazardous waste from abroad or not, but it is sufficient for creating responsibility to cross the customs line, even the defendant don't do it by himself, but by third party whom has no connection with the importing. طيب، اتكلمنا على المقصود بالنفايات الخطرة والمواد النفايات الضارة المواد الخطرة والنفايات الخطرة والمواد الضارة. هنتكلم على صور السلوك المكون للركن المادي للجريمة، وهي استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو بمرورها. واحنا قلنا إن لها صور. أول هذه الصور استيراد النفايات الخطرة أو المرور بها في الإقليم البري. ثاني هذه الصور السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة دون ترخيص، المرور، مجرد المرور. طيب، نيجي للصورة الأولى، استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو بمرورها. الصورة دي لها صورتين حددتهم مادة 32. الصورة الأولانية جرم فيها المشرع استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو المرور بها في الإقليم المصري. الصورة الثانية حظر فيها مرور السفن التي تحمل هذه المواد في المياه البحرية. نيجي للصورة الأولى اللي هي جريمة استيراد النفايات الخطرة أو المرور بها في الإقليم المصري. المشرع حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو المرور بها في الإقليم المصري، وتعبير أراضي بيعني الإقليم البري وما يعلوه من طبقات جوية، ولكن لا يشمل الإقليم البحري. تاني، كلمة أراضي تعني الإقليم البري وما يعلوه من طبقات جوية، ولا يشمل الإقليم البحري. لما نقول الإقليم البري غير إقليم الدولة. أوكي؟ المشرع أجاز مرور السفن التي تحمل هذه النفايات في البحر الإقليم أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة، غير إن ده لازم يكون بترخيص. المحكمة الإدارية العليا
حكمت في حكم حديث صادر سنة 2001 إن إرفاق مصر بموافقتها على اتفاقية بازل بشأن التحكيم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها تضمن 3 إعلانات. الإعلان الثاني منها فرض على مصر حظر شامل على استيراد كافة النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات أو التخلص منها داخل جمهورية مصر العربية. والإعلان الثالث اشتمل على تأكيد مصر على عزمها على التخلص من النفايات الخطرة في بلد المنشأ مع تعهد بعدم السماح بأي استيراد أو تصدير للنفايات الخطرة اللي البلدان اللي بتفتقر الخبرة القانونية والإدارية والتقنية على إدارة هذه النفايات، اللي بتمكنها من إدارة هذه النفايات والتخلص منها على نحو سليم. طيب نيجي للصورة الثانية، عدم جواز الترخيص باستيراد النفايات الخطرة. المشرع هنا حظر استيراد النفايات الخطرة أو دخولها إلى أراضي جمهورية مصر العربية في كل الأحوال، لا بترخيص ولا بدون ترخيص. وبالتالي زي ما كنت بقول بالانجلش من شويه، المشرع هنا حظر استيراد النفايات الخطره غير المرور والسماح بالمرور، لا، النفايات الخطره محظور استيرادها. وبالتالي مفيش ترخيص هنا، ركزوا معايا في النقطه دي. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. المشرع حظر استيراد النفايات الخطره، وبالتالي هنا مفيش ترخيص باستيرادها. طيب مدلول الاستيراد، يعني ايه استيراد؟ الاستيراد هو تعبير يسود في المجال الاقتصادي بيطلق على عملية قانونية مشروعة تتمثل في إدخال سلعة إلى نطاق الإقليم المصري، سواء كانت هذه السلعة دخلت بصحبة شخص أو عن طريق شحنها من الخارج المعنى العام للاستيراد بيسري على جميع السلع التي يجوز قانونا استيرادها اوكي. اما استيراد مواد والنفايات الخطره فهو امر احنا قلنا حظر المشرع على الاطلاق، مفيش ترخيص فيه. عشان كده جانب من الفقه زي ما كنت بقول من شويه بيرى ان تعبير الاستيراد يعني ادخال هذه المواد المحظوره الى نطاق الاقليم المصري باي صوره من الصور، وان استيراد النفايات الخطره بيتضمن معنى ادخالها الى اقليم الدوله بالشكل اللي يتطلبه المشرع في الاستيراد. لان الجاني لما بيقوم بإدخال هذه النفايات من خلال إسباغ الصفة المشروعة عليها، دي بتعتبر جريمة. عشان كده جريمة الاستيراد هتتوافر إذا أوهم الجاني أو خدع الجاني السلطات المختصة وأوهمهم إن المادة دي مش مادة خطرة، مادة مسموح بدخولها، هتقوم الجريمة. أو على الأقل إذا قدم رشوة برضه هتقوم الجريمة. مدلول الاستيراد بيتسع ليشمل كافة صور الإدخال المادي لهذه المواد، فيتحقق الاستيراد بقيام الجاني بنقل النفايات الخطرة من سفينة راسية بالميناء وعبورها الخط الجمركي. الاستيراد هنا مرتبط بتعريف الخط الجمركي، حتى ولو لم تكن له سمة صلة بالاستيراد، هو جاب بس نقل من السفينة اللي راسية في الميناء وعدها الخط الجمركي، حتى لو هو ما كانش له فاعل أصلي أو شريك في عملية الاستيراد. جريمة الاستيراد بتقتضي أن يقوم الجاني بإحضار هذه المواد من الخارج، ولذلك لا يتوافر الاستيراد إذا اقتصر فعل الجاني على مجرد نقل النفايات الخطرة داخل إقليم الدولة. فعل الاستيراد
لا يقتضي دخول نفايات الأراضي المصرية، بل يكفي أن يتخذ الجاني من الإجراءات ما يمكنه بذلك ولو لم يتم دخولها بالفعل. أما السماح بالدخول، وده مصطلح تاني يستخدم في المادة، يعني كل فعل مادي يتضمن إدخال هذه المواد في الأراضي المصرية بأي كيفية، وده طبعا بيخضع لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض. تعبير الأراضي المصرية، تعريف الأراضي الواقعة بعد الخط الجمركي. طب نعرف الخط الجمركي من إزاي؟ بنرجع لقانون الجمارك 66 لسنة 63 اللي نص المواد الثلاثة الأولى على أن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المداخلة لها، وكذلك شواطئ البحار المحيطة بجمهورية مصر العربية، استثناء ضفتين قناة السويس بيعتبر خط جمركي. شواطئ البحيرات اللي تمر بها قناة السويس بيعتبر خط جمركي. نطاق الرقابة الجمركية بيمتد من الخط الجمركي إلى مسافة 18 ميل بحري في في البحار المحيطة اللي هي المياه الاقتصادية الخالصة. ولا يشترط أن يقوم الجاني باستيراد النفايات الخطرة من الخارج، بل يكفي أن يعبر بها الخط الجمركي ولو لم يكن هو قد استورد بنفسه. طيب، دي الصورة الأولى. نيجي للصورة الثانية، جريمة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة بدون ترخيص. هنا عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى كلها بروهيبتد، استيراد، ما ينفعش، محظور. لا، هنا مش محظور، هنا محظور بدون ترخيص. حظر المشرع كقاعدة عامة السماح بمرور النفايات ده عشان يمر بس، واخدها منطقة ترانزيت، اوكي، الا بترخيص. لكن يجب علينا ان احنا نفرق بين اذا كان هذا المرور بيكون من خلال الاقليم البري او الاقليم البحري. فاذا كانت النفايات يتم عبورها الاراضي المصريه زي منفذ السلوم مثلا، فان هذا المرور غير جائز ولا يجوز التصريح به على الاطلاق. اما اذا كان من خلال سفن بحريه تمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن هذا المرور جائز شريطة الحصول على الترخيص. يبقى المرور هنا للسفن، أو الترخيص هنا بالمرور للسفن، مش عبر الأراضي المصرية، الأراضي. أوكي. الركن المادي في هذه الجريمة هو السماح بمرور السفن، وده بيتحقق مرور السفن، مش المرور البري، المرور البحري. يتحقق بإجازة عبور السفن المياه الوطنية، على الرغم من أن المشرع لم يتطلب صفة معينة في الجاني، فإن الفعل أو السلوك المكون للركن المادي للجريمة لا يتحقق في أغلب الفروض إلا من خلال شخص هيكون له الصفة الوظيفية اللي بتسمح له إنه يصدر أمر أو تعليمات أو إنه يسمح بمرور السفن بدون ترخيص. وده لا يتسنى طبعا لأي شخص إلا إذا كان شخص له صلاحية. طيب، غير ان تفسير هذا النص لا يعني ان المشرع يتطلب ان الجاني يكون موظف عام. لا، احنا بنقول في الغالب ممكن يكون اي شخص له القدره الماديه، زي لو تتذكروا الموظف الفعلي. اوكي. ده يعني انه يجب علينا ان احنا نفرق بين القدره القانونيه على السماح لسفينه المرور، ودي لا تتوفر الا الموظف العام، وبين الصلاحيه الماديه التي يمكن ان تتوفر لاي شخص، سواء كان موظف عام او مش موظف عام، مختص او غير مختص. إجازة مرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة لا يجوز أن يمتد إلى التصريح بتفريغ هذه النفايات. يبقى تاني، السماح بمرور النفايات الخطرة لازم تكون في سفن. طب بري ما ينفعش، هنخش ضمن الصورة الأولى اللي ما فيهاش ترخيص. الجاني يجب أن يكون موظف عام؟ لا، هنفرق بين القدرة القانونية والقدرة المادية.
القدرة القانونية والصلاحية المادية. اوكي، لكن يتصور انه يكون عنده صلاحية مادية. طب لو في ترخيص مرور فقط، تفريغ لا. اوكي، يجوز استخلاص وقوع هذا المرور اللي يمثل جريمة من وقائع الدعوة ومن أقوال الشهود، فضبط السفينة داخل المياه الإقليمية يعد نموذج أو مثل، وده بيعد طبعا من قبيل المسائل الواقعية اللي يمتلك تقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض. وهنا الركن المعنوي يجب أن يعلم الجاني أن من شأن فعله أنه يسمح بمرور السفينة. أوكي، لكن هنا knowingly، هنا مش purposely. ويجب أن يمتد العلم إلى إدراك أن هذه السفينة تحمل نفايات خطر، فإذا انتفى هذا العلم حدث هناك خطأ في الوقائع، وبالتالي تنتفي الجريمة. So, the second type is allowing ships that carrying hazardous waste pass through Egyptian territorial sea without license. The Egyptian legislator perhaps a general rule in allowing of passage of hazardous waste through Egyptian territory, but a distinction must be made between such passage through the Egyptian land region and Egyptian sea territory. If the passage takes place by sea vessels, through ships, for example, through the Egyptian territorial sea or Egyptian exclusive economic zone, then such passage shall be permissible under license issued or granted by competent authority according to article number 32 or second paragraph of 32 of Egyptian environmental law. The required element in such crime is allowing ships to pass through Egyptian sea territory without license, although the legislator don't require presumptive condition the specific offender's job description, but act element of such crime shall not be punishable in most cases, except it conducted by whom had the ability and the authority to allow passage of such ship, and it shall be often available for a public employee. However, the interpretation of such text doesn't mean that legislator requires that the offender must be public or employee, rather than this act could be committed by any person who has a financial ability to allow such ship. This means that we must differentiate between legal ability and to allow the ship passes, which is available only to public employees, and the material ability or the power that may be available for anyone, whether the defendant were public employee or not, and whether the defendant were specialized or had competence for issuance or granting such license or not. Note that such passage
license for ships carrying hazardous waste through Egyptian sea territory may not extend. To permit unloading or reshipping this waste. It is possible to deduce such prohibited passage from facts of the case and the statements of the witnesses. And in the case that ships were sized in Egyptian territorial waters. This considers a fact that falls within discretion power of competent judge without being followed up or mentioned or monitored by court of cassation. هذا فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالمواد والنفايات الخطرة أو الركن المادي تحديدا. هيفضل لنا الانتنت element والكوزيشن والباد ريزلت والبينالتي، ودي هنتكلم فيها في المحاضرة الجاية إن شاء الله. هنكتفي بهذا القدر في محاضرة النهاردة، ولو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يتفضل.